So good evening, students. Good evening, sir. Good evening to all of you. So anyway, very few students are joined. We'll start the class because we have no time. So today morning, we are discussing from the morning itself, we are discussing the parabola. I have given a lot of concepts, boosters in parabola. Today also, I'm going to continue some of the problems in parabola, followed by ellipse. Okay. So now you take down the next problem in parabola. Today's first problem. Next problem in parabola. Take down that. Let the normal at the point. Let the normal at the point. Let the normal at the point let the normal at the point P on the parabola y squared equals to 6x. Let the normal at the point P on the parabola y squared equals to 6x pass through the point 5 comma minus 8. 5 comma minus 8. If the tangent at P to the parabola intersects its directrix at the point Q, then the ordinate of the point Q, ordinate means the y value. Okay, so let us find out how to find out x the Q value. Is y மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். Q உடைய y coordinate, that is called ordinate. Now listen here again, I'll repeat. Let the normal at the point P on the parabola y squared is equals to 4ax. Y squared is equals to 4ax. Okay. Let the parabola y squared is equals to 4ax. Sorry, so y squared equal to 6x. Pass through the point 5 comma minus 8. If the tangent at P to the parabola intersects its directrix at the point Q, then the ordinate of the point Q is. So take down the options. Minus 3, first one minus 3, second one minus 9 by 4, third one minus 5 by 2, and the fourth one minus 2. These are the options are given. Now listen carefully. Here let the normal at the point on the parabola y squared equal to 6x. In the question வந்து இப்போ நடந்த June 2020ல கேட்ட ஒரு question, ஒரு shiftல கேட்டிருக்காங்க. பாருங்க, y squared equal to 6x. This is of the form y squared equal to 4ax, which means that this is open rightward. The vertex is 0, 0. Your vertex is 0, 0. We all know how to find out the tangent. Yeah. So this is called tangent. The line which is perpendicular to this is called what? Normal. This line is called normal. In the point பேரு Q ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த பாயிண்ட் பேரு Q. அடுத்து இந்த இருக்கு இல்லையா, இங்க இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். நான் ஏற்கனவே நல்லா கவனிச்சுங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். Vertex is the midpoint of the directrix point and the focus. இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன், which is equals to given that the value of this is called a focus. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு directrix இருக்கும். This is called x is equals to minus a. இந்த இடத்துல அல்லது x plus a equal to 0. அதான் directrix உடைய ஈக்குவேஷன். இந்த இடத்துல இந்த tangent இருக்கு இல்லையா, it means this point is Q. இந்த Q உடைய ordinate y value என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். For that, first of all, we want to find out the equation of the normal. இல்ல, equation of normal formula தெரியுமா? அதாவது முதல்ல வந்து நான் சொன்ன பாயிண்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னா we have to take that point. இப்ப P இருக்கு இல்லையா, let P of, we have to take that point as in terms of parametric.
at square comma 2at. Here it is given y squared equal to 6x, which means 4a equal to 6, a is equals to 3 by 2. Now you can find out the point p of 3t square comma 3 by 2, 2 cancel, yeah? Sorry, 3 by 2t square. So we'll get 3 by 2t square comma 3t. This is the point. Now using this point, I'm going to find out the equation of the normal. So what is the equation of the normal? அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, இந்த equation of the normal passes through the point 5, minus 8. இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு 5, minus 8. இது எந்த பாயிண்ட்? Equation of normal passes through that point. First of all, we have to find out what is the equation of the line. The equation of the line நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ இதுல வந்து parametric formல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா equation of normal at t. யாரா சொல்ல முடியுமா? Can anybody? Anyone, please? Can anyone? So what is the equation of normal at t? Y So the plus formula X is y plus, very good, y plus xt is equals to 2at plus at cube. So you have to memorize all the formulas. Equation of normal, equation of tangent, equation of slope intercept formula கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் உங்க எல்லாருக்கும். இப்போ now the point is given that it passes through what point? The normal உடைய 5, minus 8 ல pass ஆகுது. It passes through 5, minus 8. Therefore x is 5 and y is minus 8. Minus 8 plus 5t is equals to 2 into a. Your a is 3 by 2. 2 cancel. Therefore we have 3t plus at cube. Your a is equals to 3 by 2. Therefore 3 by 2 cube. 3 by t cube. Now from this, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா arrange in order. We'll get 3 by 2 cube. 3 by 2 cube. இந்த 5t அப்படிக்கா போனா minus 5t, which is equals to 3t cube minus 2t இல்லையா? So 3t cube. இந்த minus 5t அந்த சைடு போச்சுன்னா minus 5t, 3t minus 5t minus 2t. இந்த 8 அப்படிக்கா போனா becomes minus 2 இல்ல? Becomes plus 8 equal to 0. Now in the 2 LCM எடுத்தீங்கன்னா 3t cube minus 4t plus 8 2s are 16 equal to 0. We'll get the quadrant t, 3t cube minus 4t plus 16 equal to 0. This is a cubic function. Our cubic function சொன்னா we have 3 values for t. இத ஏதாவது ஒரு வேல்யூ t கண்டுபிடிச்சிட்டாலே முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்னன்னா the cubic function, this is called synthetic division, டானா மெத்தட் சொல்லுவோம். Take the coefficient, cubic functionல 3, அடுத்து t square இருக்கணும், இல்ல அதனால 0, அடுத்து minus 4 plus 16. இப்போ first 1 ட்ரை பண்ணி பாருங்க. If I take 1, it is not possible. ஏன்னா 1 போட்டீங்கன்னு வச்சீங்க, 1 ஆல் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, t க்கு பதிலா 3 minus 4. இது வந்து 1, 3 minus 4 minus 1 வராது. Minus 1, it is not possible. 2 போடுறீங்க. If I take 2, 0, 3 2s are 2, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 minus 4, which is equals to 8, 8 2s are 16, plus 16 வருது. இங்க ரிமைண்டர் 0 வந்தாதான் that value we can take, that is the factor. இப்போ minus 2 ட்ரை பண்ணி பாருங்க, 3 0, 3 into minus 0, 3 into 3 into minus 2, which is equals to minus 6. So minus 6 plus 12, 12 minus 4, which is equals to 8, 8 into minus 2, 16. Therefore the remainder is 0. Therefore I can say your t value is 1. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா t plus 2 is one factor. The remaining இதை எடுத்து எழுதணும், 3t square minus 6t plus 8 equal to 0. இதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா it should be an imaginary value. பாருங்க, ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுவோம், minus b plus or minus. இங்க ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம், t உடைய வேல்யூ என்னன்னா t plus 2 is equals to 0. From this we'll get t உடைய வேல்யூ வந்து minus 8. From this I can get t is equals to minus 8. t உடைய வேல்யூ minus 8 ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்ப இந்த பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சலாம். Therefore the point p is 3t square by 2. t உடைய வேல்யூ minus 2. Minus 2 square பண்ணா 4. 4 3s are 12. 12 by 2 which is equals to 6. 12 by 2 which is equals to 6. கரெக்ட்டுங்களா? 12 by 2 which is equals to 6. அடுத்தது 3 into minus 2 which is equals to minus 6. 3 into minus 2 will get minus 6. The point we can write this as which is equals to minus 6. இப்போ இது வந்து பாயிண்ட் p உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லிருக்கானா equation of the tangent. We want to find out the equation of the tangent at intersect at the directrix அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ intersect equation of tangent உடைய ஃபார்முலா என்ன? அதே t ஃபார்முலா. Equation of tangent at t. இப்போ t உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சுங்க, minus t. At t, what is the formula? yt equals to x plus very at. good தம்பி. Yt is equals to x plus at square. Good தம்பி.
வெரி குட். யார் சொன்னது? விக்னேஸ்வர் சார். விக்னேஸ்வரன், வெரி குட் பா. yt equals to x plus at square. இங்க பாருங்க, எனக்கு தேவை இந்த y உடைய வேல்யூ தான் தேவை இல்ல. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் y வேல்யூ. அப்ப எனக்கு கண்டிப்பா x உடைய வேல்யூ நான் தெரிஞ்சிருக்கணும். a வேல்யூ தெரியும், கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். t வேல்யூ இப்ப ஒரே ஒரு வேல்யூ x தேவை. என்ன சொல்லிட்டான், this tangent என்ன பண்ணிருக்கு, it lies on this இல்லையா, this tangent is lies on the directrix. directrix என்னன்னா x plus a equal to 0. from this x உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், minus a. அப்ப where x comes you put minus a, where a comes அப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த ஈக்குவேஷன்ல yt is equals to x க்கு பதிலா minus a plus at square. now we want to find out y value, அதுதான் coordinate. அப்போ y உடைய வேல்யூ, t உடைய வேல்யூ when you know t is equals to minus 2. your minus a, your a value is equals to 3/2 plus 3/2 into t square. t square உடைய வேல்யூ minus 2 square பண்ணா into 4. we'll get 4 2s are 2 இல்ல. அப்போ minus 2y is equals to, இப்போ LCM எடுத்துன்னு வச்சுங்க, 2 is the LCM. 3 into 2 6, 6 2s are 12, 12 minus 3 இல்லையா. so which is equals to 12 minus 3. what will get 12 minus 3 கரெக்ட்டா? 9. பாருங்க 9. அப்போ 9/2 எனக்கு y உடைய வேல்யூனா dividing by minus 2, therefore y value is equals to minus 9/4. that is nothing but the ordinate. ordinate means we have to find where. இப்போ இந்த இது தேவை என்னப்பா, ordinate is equals to minus 9/4. any doubt? இப்போ ஒருவேளை இந்த இடத்துல ordinate கேட்காம அபிசிசா, just simply you can write x plus x is equals to minus a. அப்ப x உடைய வேல்யூ என்னன்னா minus 3/2. இங்க ஆர்டினேட் கேட்டானா y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். எப்போ y எப்படி மைனஸ் வரும்? எப்படிப்பா? y பாசிட்டிவ்ல தானே சார் வரும் 9/2னா? எந்த இடத்துலமா சார் அது -2y சார்? -2y பா. ஓகே சார், ஓகே. -2y இல்ல, இங்க -2 தான போட்டுருக்கேன். பாருங்க t உடைய வேல்யூ -2 தானே. once again I'll repeat, please கவனிங்க. இங்க parabola இருக்கு, parabola உடைய நார்மல் கொடுத்துட்டான். it's normal to the curve y square equals to 4x parabola. it passing through the point 5, -8. இத வச்சு equation of normal கண்டுபிடிக்கிறேன். I'll get the equation of normal is y plus xt equals to 2at plus at cube. from given parabola I have found out that a is equals to 3/2. I am substituting wherever a comes 3/2 and it passes through the formula 5, -8. அது x க்கு பதிலா -5 and y க்கு பதிலா -8 substitute பண்ணா I'll get the equation 3t cube minus 4t plus 16 equal to 0. This is a cubic function using the synthetic Tana method. We are dividing that. The Tana method. This is called synthetic division method. We'll get one of the factor is x plus 2. The remaining factor is 3t square minus 60 plus 8. From this we'll find out t equals to -2. A would be already 3/2. இங்க என்ன சொல்லிட்டா, equation of tangent கண்டுபிடிங்க. formula equation of tangent at t is yt equals to x plus at square. this equation touches intersect at the directrix. அப்ப இந்த tangent உடைய லைன் intersectல டச் பண்ணுது. அப்ப intersectல டச் பண்ணும்போது அதனுடைய ஃபார்முலா, அந்த intersect இது directrix உடைய ஈக்குவேஷன் x plus a equal to 0, which means that x equals to -a. இந்த equation of tangentல x க்கு பதிலா -a ன்னு போடுறீங்க. substitute the values of t, a and get the result. y is equals to -9/4. please take down. we'll move on to the next problem. quick. சார் அந்த இடத்துல y of -2 போட்டிருக்கீங்களா சார்? y of -2 y multiplied by -2 பா. y of -2 அந்த t உடைய வேல்யூ -2 ன்னு போட்டுருக்கேன், அவ்வளவுதான். your t is equals to -2, t multiplied by -2, y multiplied by -2. next problem. if the line y equals to 4 plus kx, if the line y is equals to, if the line y is equals to 4 plus kx, if the line y is equals to 4 plus kx, if the line y is equals to 4 plus kx, y is equals to 4 plus kx, where k greater than 0,
where k greater than 0 is the tangent to the parabola, y is equals to x minus x square at the point P, at the point P, at the point P, at the point P, and V is the vertex of the parabola, and V is the vertex of the parabola, and V is the vertex of the parabola, then the slope of the line, then the slope of the line, then the slope of the line through, then the slope of the line through P and V is, then the slope of the line through P and V is, P and V is. சரிங்களா? Please listen here. First of all, in the parabola construct பண்ணும். You bring this side, x square minus x. இந்த side வந்துரும். அப்போ x square minus x is equals to, we can write this as minus y. Correct? We can write x square minus x is equals to minus y. இப்போ x square minus x இருக்கு இல்லையா, இதை perfect square மாத்தணும். x க்கு முன்னாடி 1 தான் இருக்கு, அதனால 1/2ல டிவைட் பண்ணணும். அப்போ we have to take the perfect square is x square minus 1/2 the whole square. If I take x minus 1/2 the whole square, this becomes x square minus 2ab, that is called x, plus 1/4. If we add 1/4, we have to subtract 1/4, that is called minus 1/4. கரெக்ட்டுங்களா? Perfect square மாத்தணும்னா we want to subtract minus 1/4, which is equals to minus y. Next thing we'll get x minus 1/2 the whole square plus 1/4. Okay, so minus y plus 1/4. We'll get x minus 1/2 the whole square. If I take பாருங்க y minus a common எடுக்கிறீங்க, minus a common எடுத்தீங்கன்னா we'll get y minus 1/4. இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா, this is of the form x squared is equals to minus 4ay. அப்போ இது என்ன parabola? What form? Upward, downward, இல்ல leftward, rightward? X square equals to minus 4a. Very good, it is downward. இதுல vertex என்ன சொல்லனா, x minus 1/2, y minus 1/2. அப்ப vertex என்ன இருக்குன்னா 1/2, 1/4. Both are positive. I'll get x is equals to 1/2 and y is equals to vertex. அப்ப downwardல x is equals to 1/2 and y is equals to 1/4. அப்ப எங்க இருக்கும் ஃபார்முலா? எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் இருக்கும். இது 1/2, 1/4 somewhere here இல்லையா? So we can take this as vertex b of 1/2, 1/4. Vertex கண்டுபிடிச்சாச்சு. So you draw the parabola diagram. We can draw. So this is called a vertex. Right? So this is called a vertex. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா y equals to 4 plus kx is a tangent to the parabola. இங்க நல்லா கவனிச்சுங்க, k வந்து greater than 0. k வந்து greater than 0. அப்போ y equals to 4x tangent to the parabola, y squared equals to 4 y squared equals to x. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I just take a tangent. இங்க எடுத்துக்கிறீங்க, அப்படி கூட இருக்கலாம், எப்படி வேணா எடுக்கலாம், எனி டேஞ்சன்ட். அப்போ ஆல்ரெடி வெர்டெக்ஸ் இங்க தெரிஞ்சதுனால இந்த டேஞ்சன்ட் எடுக்கிறீங்க. இந்த டேஞ்சன்ட் வந்து P. இப்போ இந்த டேஞ்சன்ட் P ல இருந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல இருந்து இந்த V உடைய வெர்டெக்ஸ், அதுக்கு தேவை இந்த பாயிண்ட் P எனக்கு தேவை. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த பாயிண்ட் P. x உடைய வேல்யூ என்ன, y உடைய வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியுமா? திஸ் டேஞ்சன்ட் லைன் டச்சஸ் திஸ். அப்ப ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம் டு ஃபைண்ட் அவுட் த x வேல்யூ. அப்ப ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம். when I compare, what I'll get, அப்போ 4 plus kx is equals to x minus x square. So now x square, bring this x this side, plus kx minus x plus 4 equal to 0. This is of the form x square plus, when I take x common எடுத்தா k minus 1 plus 4 equal to 0. இது பாருங்க, ஒரு quadratic equation இருக்கு. ax square plus k minus 1 into x plus 4 equal to 0. இங்க கிளியரா கொடுத்துனா k is greater than 0. k is greater than 0. அப்ப k is greater than 0 இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ இல்லையா, it has only one root. இது வந்து perfect square மாறிடும். அப்ப it has only one root.
அப்போ நான் கண்டிஷன் சொல்றேன். அப்ப இந்த இட் ஹாஸ் இதுக்கு என்ன சொல்லனா, இட் ஹாஸ் ஒன்லி ஒன் ரூட் போடாத, இட் ஹாஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் சார். இட் ஹாஸ் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, உன்னுடைய பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய வேல்யூ 0வா இருக்கும். ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் சொல்லும் பொழுது வில் கெட் ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx. இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நான். ஒருவேளை சொல்லலன்னா நோட் பண்ணிக்க. ஆல்வேஸ் த ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் தான் இப்ப k மைனஸ் 1 பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கும். அப்ப இட் ஹாஸ் ஒன்லி ஒன் ரூட். அப்ப ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் சொன்னா கண்டிஷனா தெரியுமா, b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. டிஸ்கிரிமினன்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் சொல்லியிருப்பேன். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல நடத்தும் போது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல சொல்லும் பொழுது நான் சொல்லியிருப்பேன், if the roots are real and equal then the condition is b square minus 4ac equals 0. b வந்து எவ்வளவு, k minus 1 the whole square. 4 minus 4 into a1, c வந்து 4, which is equals to 0. We can write this as k minus 1 square equal to 16, or k minus 1 is equals to plus or minus 4. You can take k minus 1 equals to 4. Another value k minus 1 is equals to minus 4. From this k is equals to 5. K is equals to minus 3. Minus 3 is invalid because it is given that k is greater than 0. I have to take k is equals to 5. You substitute k is equals to 5 in this equation. I'll get x square plus 4x plus 4 equal to 0. This is of the form x plus 2 the whole square. We'll get x plus 2 the whole square equal to 0. Or x is equals to minus 2. x plus 2 equal to 0 வரும். x உடைய வேல்யூ minus 2. இப்போ எனக்கு y தேவை. இதுல எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Your y is equals to x minus x square minus 2 minus 2 the whole square. Yeah, minus 2 the whole square 4 minus 4. I'll get minus 6. அப்போ therefore point P வந்து என்ன இருக்கும்னா minus 2 minus 6. The point P is minus 2 minus 6. Now we want to find out, the question is slope of the line through P and V. அப்போ slope of PV கண்டுபிடிக்கணும். Your slope of PV is equals to y2 minus y1 formula. I can write this as 1 by 4 y2 plus 6 divided by 1 by 2 plus 2. Take LCM. 6 fours are 24. 24 plus 1 25 by 4. அதே போல similarly take LCM. 2 twos are 4. 4 plus 1 5 by 2. We can write this as 25 by 4 into 5 by 2. Yeah. So therefore 5 தானே சார் வரும். 2 by 5 தானே வரும். 2 by 5 தானே சார் வரணும். சார் 25 by 4 sorry. Mathi 2 by 5. Thank you. 5 dash 5. It will go 2. Therefore, the answer is 5 by 2. Once again, I'll repeat. ரொம்ப simple problem. Confuse பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டயக்ராம் கூட போடணும், உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக போட்டிருக்கேன். டயக்ராம் கூட நீ தேவையே இல்லை. நீங்க என்ன சொல்லிட்டான், இந்த லைன் y equals to 4 plus kx touches x minus x square. அப்போ whenever line touches the parabola, the condition தெரியுமா, the roots are real and equal. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு லைன் ஒரு கர்வை டச் பண்ணும்போது அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி சொல்லப்படும்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல். இப்போ பாருங்க, இதை நான் கம்பேர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. y equals to k. டச்சஸ்னா அது ரெண்டுத்தையும் இன்டர்செக்டிங், அந்த பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகும், சர்க்குலர் டச்சிங் பண்றது. அப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம், ஈக்குவல். அப்போ x minus x square equals to 4 plus kx. அதை ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் x square plus k minus 1 into x plus 4 equal to 0. So when a line touches the parabola அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எலிப்ஸா இருந்தாலும் சரி, the roots are real and equal. The roots are real and equal and discriminant value is equal to 0. That is called b square minus 4ac equal to 0. அதுல இருந்து k minus 1 the whole square equal to 16. k minus 1 வந்து plus or minus 4 வரும். ஒன்னு k உடைய வேல்யூ 5, இன்னொன்னு k உடைய வேல்யூ minus 3. minus 3 is invalid because your k is greater than 0. அப்ப I take k equals to 5. The k equals to 5 எடுத்துட்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷன்ல பண்ணா we'll get x square plus 4x plus 4 equal to 0. x square plus 4x plus 4 எப்படி போலாம்னா x plus 2 the whole square. x plus 2 the whole square equal to 0 னா x plus 2 equal to 0. x plus 2 equal to 0 means I can take x equals to minus 2. Substitute the value of x equals to minus 2 in 1. I'll get y equal to minus 6. Then we'll find the p point. Already vertex எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு நீங்க 12th standardலயே போட்டிருப்பீங்க. Shifting the origin method. It is given that x square minus x equals to minus y. I'm just taking in the form of x square equal to 4ay. Now please take down. Next problem.
Next one. If the equation of the parabola whose vertex is at 5, 4, the equation of the parabola whose vertex is 5, 4, whose vertex is 5, 4, and the directrix is whose vertex is 5, 4, and the directrix is 5, 4, and the directrix is 3x plus y is equals to 9. 3x plus y equals to 9. Sorry, 3x plus y minus 29 equal to 0. Minus 29 equal to 0 is x square plus ay square plus bxy plus cx plus dy plus k equal to 0. Plus k equal to 0. Then a plus b plus c plus d is equals to a plus b plus c plus d is equals to, take down the options, 575. The second option is minus 575. The third option is 576. The fourth option is minus 576. So these are the options are given. Listen carefully. If the equation of the parabola whose vertex is at 5, 4, நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ரஃபா எழுதிக்கிறேன். The vertex parabola, நான் என்னன்னு தெரியும், எந்த parabola என்ன ஷேப்லாம் தெரியாது, பட் ஐ டேக்கிங் திஸ் as a always right wordல எடுத்துக்கிறேன், ஜெனரல் ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இதுதான் வெர்டெக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு வெர்டெக்ஸ். இந்த வெர்டெக்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா v of எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, 5, 4. திஸ் இஸ் கால்டு வெர்டெக்ஸ். யுவர் வெர்டெக்ஸ் இஸ் 5, 4. சரிங்களா? அண்ட் the directrix is 3x plus y minus 19. We all know directrix na inga irundhu irukum. Idu midpoint, இந்த இடத்துல directrix, இந்த பாயிண்ட் வந்து z. focus வந்து இங்க இருக்கும், s of a, 0 இல்ல focus. இப்போ இந்த directrix உடைய வேல்யூ என்னன்னா 3x plus y minus 29 equal to 0. 3x plus y minus 29 equal to 0. நான் கோனிக் உடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்னா இப்போ s இருக்கு அப்படின்னா that is called fixed point. I'm just taking a p x1, y1. This is called moving point. P of x1, y1. இதை x, y ன்னு எடுத்துங்க. இதை x1, y1 எடுத்தாலும் ஓகே தான். x1, y1 கூட எடுத்துங்க, எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வாட் யூ ஆர் வில்லிங் தான். x1, y1. இப்போ இதை டிராப் பண்ணுங்க. I can get s p m. இந்த வேல்யூ வந்து m. இது வந்து என்னன்னா இந்த pm வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? இந்த dpm ன்றது டைரக்ட்ரிக்ஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குது. So let us take this as pm is equals to perpendicular to the directrix. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ யூசுவலா வந்து கோனிக் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல we can write this as sp by pm is equals to 1, or this implies sp square equals to pm square. This is called general equation. The pm அப்படின்னு சொன்னா is nothing but the perpendicular distance. இந்த pm ன்றது perpendicular distance to the directrix. இப்போ சப்போஸ் இந்த m இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லலாம், m is the foot of perpendicular. கரெக்ட்டுங்களா? am I right? Your m is foot of perpendicular, which is the line which is perpendicular to the directrix. Therefore I can say m is the foot of perpendicular. Let us take this as x2, y2. அப்ப நான் ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன் உங்களுக்கு, condition to find out the coordinate of the foot of perpendiculars, x2 minus x1, your x1 p of x1, y1 இல்ல, அடுத்தது வந்து x2, y2. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வெர்டெக்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு, 5, 4 இல்லையா? we have know that வெர்டெக்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க which is equals to 5, 4, ரைட்? சோ அதே போல இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து z இருக்கு இல்லையா, இப்படி x2, y2, சரி இது கூட தேவையில்லை, இந்த பாயிண்ட் கூட இது வந்து ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் சொல்லணும். அதே போல இந்த லைன் v க்கு ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் z. you can say similarly z is foot of perpendicular x2, y2. அப்போ இப்போ m எப்படி ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் சொல்றோம், எதுக்கு? இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இந்த ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். அதே போல v ல இருந்து z is also foot of perpendicular. z is also foot of perpendicular. இப்போ இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் உடைய லைன் உடைய டைரக்ஷனா லைன் பா, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதனுடைய ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சிருக்கு, the point தெரிஞ்சிருக்கு, இதுதான் x1, y1 மாதிரி.
I want to find out the foot of perpendicular na x2 minus x1 divided by a, y2 minus y1 divided by b. அதுதான் formula minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. Now we know the x1 point 5, y1 point is 4. அப்போ x2 minus x1, that is called 5. a என்றது இதனுடைய coefficient 3, which is equals to y2, that is called 4. Sorry, y2 minus 4 divided by b, which is equals to 1, minus of a into x1. a வந்து 3, your x1 is 5, plus b into 1 into y1, which is equals to 4, plus c is minus 29, divided by a square plus b square. 3 square is 9, 9 plus 1, which is equals to 10. Now you can write this as x2 minus 5 by 3, y2 minus 4 by 1, which is equals to 3 5s are 15. 15 plus 4, 20. So 3 5s are 15, 15 plus 4, 19. 19 minus 29, which is equals to what? Minus 10. Minus of minus plus 10. 10 by 10. Correct? So we'll get 10 by 10, which is equals to 1. இப்போ இந்த x2 y2 கண்டுபிடிக்கலாம். அதுதான் இந்த z உடைய வேல்யூ. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Your x2 is equals to 3 1s are 3, 3 plus 5 8. y2 is equals to 1, 1 plus 4, which is equals to 5. Therefore your z point becomes 8, 5. இப்ப v கண்டுபிடிச்சாச்சு, z கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப ஈஸியா z கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. Easily we can write the z value. z is nothing but a, 0 இல்லையா? சோ அப்போ எனக்கு வந்து இது வந்து வெர்டெக்ஸ் வந்து 5,4னால இந்த இது வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து a, 0 தான் இருக்காது. எனிதிங் ஐ கேன் டேக் திஸ் as a, b. இப்போ இங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நான் நேத்து கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுங்க. வெர்டெக்ஸ் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் s and z, where s is called the focus and z is called the point on the directrix. அப்ப வெர்டெக்ஸுக்கும் இதுக்கும் என்னன்னா மிட் பாயிண்ட். அப்ப v is the mid point of vertex. அப்ப v என்ன சொல்லணும்னா v is the mid point of zs. அப்ப எப்படி போலாம்? z மிட் பாயிண்ட்னா x1 plus x2. அப்ப எங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு 8 plus a divided by 2 is equals to 5. Similarly y point 5 plus b divided by 2 equals to 4. From this we can get a is equals to 2 5s are 10, 10 minus 8 2. b is equals to 8 minus 3, which is equals to 3. அப்ப a b கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your focus is also we have found out, which is equals to 2, 3. 2, 3. What is the question? We want to find out the value of x square பாருங்க, plus ay square plus bxy plus cx plus dy plus k equal to 0. So அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to find out. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? Okay, so p of x, y on the parabola, then what is the value? இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு. உங்களுடைய focus is 2, 3. Your focus is what? 2, 3 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த pm உடைய வேல்யூ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். pm அப்படின்னு சொல்லுமா ஃபார்முலா ஃபுல்லா sp ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு pm ஸ்கொயர் sp. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இந்த x1 minus y1 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் xy ன்னு எடுத்தலாம். அப்ப ஈஸியா இருக்கும். ஈக்குவேஷன் போடும்போது xy அப்ப ஈஸியா இருக்கும்ல. pm ஸ்கொயர் sp ஸ்கொயர் x minus a the whole square. அப்ப x minus 2 the whole square plus y minus b the whole square, y minus 3 the whole square, which is equals to pm square. pm னா என்ன தெரியுமா? இதனுடைய வேல்யூ 3x plus y minus, எல்லாருக்கும் தெரியும் the perpendicular distance, அதனுடைய வேல்யூ. அப்போ we can write this as 3x plus 4y, sorry, plus y minus 29 divided by இதனுடைய root of a square plus b square. ரூட் போது 2 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் 9, 9 plus 1 root 10 வரும். அப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ணுவோம், root 10 the whole square, which is equals to x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square, which is equals to 3x plus y. இது கூட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்க இந்த டேபிள்ல. x square minus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9, 3x plus y minus 29 the whole square divided by root 10 square பண்ணா 10. The cross multiply பண்ணா we'll get 2a 10x square minus 40x plus 4 10s are 40 plus 10y square minus 60y plus 9 10s are 90. ஓகேவா? which is equals to இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் a plus b plus c the whole square, which is equals to 9x square, a plus b plus c the whole square plus y square plus 29 the whole square minus 2ab, 2 into 2 6. We'll get plus 8 9 29 square வந்து 841. அதுக்கு அடுத்து plus 6xy minus 2bc
which is equals to 58y minus 2ca 174x. இது எல்லாத்தையும் simplify பண்ணீங்கன்னா, see the first row நான் இது பண்ணி ரப் பண்ணிடுறேன். If I simplify this, I'll get x square plus 9y square, x square plus 9y square, x square plus 9y square minus 6xy plus 134x plus 134x minus 2y minus 711 equal to 0. Now this is of the form x square plus ay square bxy plus cx plus dy. Compare all the values. இதுல இருந்து a வை கண்டுபிடிச்சா 9. Comparing your bxy, b is equals to minus 6. Your c is equals to 134. And your d is equals to minus 2. Your k is equals to minus 711. எனக்கு question என்ன கேட்டிருக்கான்? Find the value of a plus b plus c. a plus b plus c plus d. Your a value is 9 minus 6 plus 134 minus 2. Simplifying this, we'll get the answer is, okay. So question a plus b plus c plus d plus k. a plus d plus k. k விட்டுட்டோம், எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொன்னா k is equals to plus k, which is equals to minus 711. So when we subtracting this, we'll get minus 576. பாருங்க எவ்வளவு லென்த்தியா போறோம். சில ப்ராப்ளம்லாம் less than 30 seconds, less than 1 minute போடுவோம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் it will take minimum 5 minutes. பாருங்க இது ஈஸி தான், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. The condition இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானா, first எடுத்தோம்னா the vertex is 5,4 and the directrix is 3x plus y minus 29 equal to 0. இது ஒரு parabola. இந்த parabola என்ன parabola-ன்னு தெரியாது. The general conic உடைய condition sp by pm equals to e. பட் இங்க parabola-ன்றதுனால e உடைய வேல்யூ 1. Thus condition sp square equals to pm square. இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்னா, எனக்கு s கண்டுபிடிக்கணும். ஒரே ஒரு விஷயம் vertex கண்டுபிடிச்சிட்டான். directrix உடைய லைன் கொடுத்திருக்கான் 3x plus y minus 9. எனக்கு தேவை இந்த z வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறான், இதனுடைய foot of perpendicular தான் z. the directrixல தான் இந்த z உட்கார்ந்திருக்குது. அப்ப அதனால அதுதான் லைன் 3x plus y minus 29. அப்ப என்னன்னா, foot of perpendicular na x2 minus x1 by a, y2 minus y1 by b equals to minus of ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. அதுதான் ஃபார்முலா. இங்க x1 y1 ன்றது 5,4. the line வந்து 3x plus y minus 29, a b c. இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா we'll get x2 and y2, that is called 8,5. இப்போ z தெரிஞ்சிச்சுனா ஈஸியா s கண்டுபிடிக்கலாம், because vertex is the midpoint of the focus and the point on the directrix z. அப்போ z ன்றது vertex v. அப்போ midpoint ன்னு சொன்னா x1 plus x2 is equals to 5. your x1 is a, your x2 is 8. a plus 8 by 2 is equals to 5. b plus 5 equals to by 2 is equals to 4. From that we'll get a equals to 2, b equal to, that is nothing but focus. We have found out s in the directrix already இருக்கு. அப்ப sp ன்னு சொன்னா x minus 2 the whole square plus y minus 2 the whole square. pm square na actually pm na perpendicular distance, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. 3x plus y minus 20, ax1 plus by1 சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஃபார்முலா தான் root of a square plus b square. அதனுடைய whole squareனால root வராது. simplify பண்ணும். Please take down. We'll move to the next problem. So one more problem in parabola, then we will move on to the next one. Ellipse போயிடலாம். Next one. If vertex of a parabola, if a vertex of a parabola, if a vertex of a parabola, if a vertex of a parabola is 2, minus 1, 2, minus 1. If the vertex of the parabola is 2, minus 1, is 2, minus 1,
is 2 comma minus 1, and the equation of its directrix is 4x minus 3y. 4x minus 3y is equals to 21. Then the length of lattice rectum is சரிங்களா? இப்போ போட்டோம் இல்லையா, அதே போலதான். So போர்டு தெரியுதாப்பா? Yes, sir. Right. So it is called vertex is 2 comma minus 1 and the directrix is 4x minus 3y is equals to 12. பாருங்க, நான் போன சம்ல போட்ட மாதிரி தான். எனக்கு அது வெர்டெக்ஸ் அது ஓப்பனிங் ஆல்வேஸ் இந்த மாதிரி வெர்டெக்ஸ் ஃபோக்கஸ்னு கொடுத்திருந்தா let us take this in a எழுதுல ரைட் வேர்ட்ல எடுத்துக்கோ. இதுதான் வெர்டெக்ஸ். யுவர் வெர்டெக்ஸ் இஸ் சரியா, ஒரு ரஃப் டயக்ராம் தான் இது. இது அக்யூரேட்லாம் கிடையாது. உனக்கு புரியணும், உனக்கு ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் தான் தேவை. ஸ்டெப்ஸ்லாம் கிடையாது, ஒன்லி ஆன்சர் தான் தேவை. I can take 2 comma minus 1. இப்போ டைரக்ட்ரிக்ஸ் இங்க இருக்கும், that is called 4x minus 3y equals to 12. இந்த பாயிண்ட் z, இந்த பாயிண்ட் s, that is called focus. Your s point is called focus. நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான், then length of its lattice rectum. இல்ல அப்போ length of lattice rectumனா உங்களுக்கு தெரியும் 4a. அது எப்படிப்பட்ட ஃபார்ம்ல இருக்கும், ஓப்பன் அப்வர்ட், ஓப்பன் ரைட் வேர்டு, லெஃப்ட் வேர்டு, எதுவா இருந்தாலும் lattice rectumனா 4a தான். இப்போ a கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out what is the value of a. a தான் உன்னுடைய இது ஃபோக்கஸ் இல்லையா. இப்போ 2 comma minus 1 கிடைச்சாச்சு. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இல்ல, இதனுடைய வேல்யூ வந்து பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இதுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னாலும் இதனுடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சேம். யூஸ்வலா இது ஃபோக்கஸ் அப்படி a comma 0 இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இதுதான் a. அப்போ அதே போலதான் இங்க இருக்கும், இது மைனஸ் a. யூஸ்வலா இதனுடைய பாயிண்டே வந்து என்ன சொல்லுவோம், மைனஸ் a comma 0. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், x plus a equal to 0. இதனுடைய வேல்யூவே x is equals to minus a. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் a comma 0. அப்ப லென்த்ல சொல்லும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூவும் a தான், இதனுடைய வேல்யூவும் a தான். ஒருவேளை நான் இந்த லென்த் SZV கண்டுபிடிச்சேன்னு வச்சுங்க, இந்த லென்த் ZV கண்டுபிடிச்சேன்னா அதே தான் இந்த வேல்யூ, அதான் a. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, the perpendicular distance, இந்த பெர்பெண்டிகுலர் என்ன பாருங்க, இது பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல் மாதிரி இருக்கா, இதான் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப என்ன சொல்லனா, பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸோட லென்த்னு போட்டுக்கோ. லென்த் from the line, that directrix 4x minus 3y, இந்த 12 எப்படிக்கா வந்தா வரும், minus 12 equal to 0 at எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வருது, வெர்டெக்ஸ்ல 2 of minus 1. இதனுடைய வேல்யூ தான் a. புரியுதா நான் சொல்றது? அதுக்கு தான் டயகிராம் வரைஞ்சு காமிச்சேன். நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், வெர்டெக்ஸ் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இஸ் அண்ட் இசட். அப்ப இது ஏனா இதுவும் ஏ தான். அப்ப ஏ தான் எஸ் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபோக்கஸ் ஏ. ஏ வேல்யூ அதுதான். அந்த ஏ வேல்யூ தான் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறேன் யூசிங் த ஃபார்முலா. ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு என்ன ஃபார்முலா, ax1 plus by1 divided by root of a square தான் length of perpendicular formula. Your a is 4, mod of x1 is 2, minus 3 into plus minus 3 into y1 which is equals to minus 1, minus 12 divided by root of a square plus b square, 16 plus 9. Your a value is equals to 8 plus 6 minus 12 divided by square root of 25 which is equals to 5. 8 plus 6, 14. 14 minus 12 which is equals to number 2. Sorry, 3. Sorry, 3. 3 ones are 3. So which is equals to 8 4x minus 3y. 12, 21, not 12, which is equals to 21. Therefore, we can write this as minus 21 equal to 0. அப்போ இது வந்து minus 21. Minus 21. 12, 21. So you make change 21. அப்போ 8 plus 3, 11 minus 10, which is equals to mod of minus 10 divided by 5, which is equals to 10 by 5. Therefore, your A value is equals to 0. Question என்ன கேட்டீங்கன்னா, find the length of lattice rectum. Your length of lattice rectum is 4A. Therefore, 4 into 2, that is called 8 units. எவ்வளவு easy பாருங்க. Only thing you have to memorize that. You have to remember that the vertex is the midpoint of S and Z. அப்போ ZV என்ன இருக்கோ அதே தான் ZV. அப்போ VZ is equals to SV. ரெண்டுமே ஒன்னு. புரிஞ்சுதா? parabola பொறுத்த வரைக்கும். Please take down. Now we'll move on to the next one, ellipse. We'll just jump into the next one. It's called ellipse.
குயிக்கா போடணும், டைம் இல்ல. We have hardly 1 week for your examination. 1 week கூட கிடையாது. Now we'll move on to the next one. It's called என்னது எலிப்ஸ். போலாமா? பாருங்க எலிப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல எல்லாத்துக்குமே அதே கானிக் தான். கானிக்ல எந்த இதுவும் இருக்காது. we have a fixed point s. S is called focus and p is called any point, moving point. So then we have draw a perpendicular line to this. இல்லையா? இதுதான் வந்து ஜெனரல் கானிக் SPM. அது எலிப்ஸா இருக்கட்டும், அது வந்து உன்னுடைய பாரபோலாவா இருக்கட்டும், ஹைப்பர்போலா. அப்ப M is called this line is called L. Directrix is called a fixed line. அதுக்கு பேர் directrix ன்னு பேரு. இதுக்கு பேர் மூவிங் பாயிண்ட். இதுக்கு S of A, 0 சொல்றேன். This is called fixed point. The fixed line, fixed point. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Conicனா the ratio of the fixed point to the moving point and the perpendicular line to the directrix is always a constant. SP by PM is equals to E. That is the general equation of a conic. For parabola, E would be value 1. Here your E is less than 1. That is called this way. This is called ellipse. So now we are going to see the standard equation of an ellipse. General, இது about x-axis. நம்ம பார்க்க போறது about x-axis. So this is called an ellipse about x-axis. இந்த x-axisக்கு இங்க ஒரு பேர் சொல்ல போறோம் புதுசா. Major axis. இந்த axis பேர் நான் சொல்லலாம் major axis. இதுக்கு பேரு vertex. இது A of A, 0. This is called minus A, 0, A, 0. இத வந்து A dash minus A, 0. இது பேர் B of 0, B. இங்க வந்து B dash of 0, minus B. This are called as இதுக்கு பேரு A, A dash, B, B dash. இது வந்து x axisல இருக்கும், இது வந்து இது y axis. X axis are called as major axis. இங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா x axis is about major axis. Your y axis is called a minor axis அப்படின்னு சொல்லி இங்க நேம் பண்ணுவோம். இது பேர் சென்டர். Your center is C of 0, 0. This is called focus AE, 0. ரெண்டு ஃபோக்கை, இதுக்கு வந்து ஃபோக்கைன்னு சொல்லணும். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாரபோலால we have only one focus. இங்க plural we have two focus. அதனால ஃபோக்கை சொல்லுவோம். S of AE, 0 and S dash of minus AE, 0. This is called the foci. சரியா? நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த ஃபார்ம் பண்றதுல டைரக்ட்ரிக்ஸ் இது வந்து S. S is a fixed point. Any point on the line P of x1, y1. அதுல இருந்து இந்த சைடோ இல்ல அந்த சைடு எப்படி வேணா நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம். இதுக்கு பேரு டைரக்ட்ரிக்ஸ் L. இங்கேயும் 2 L dash. இப்ப நான் டைரக்ட்ரிக்ஸ் இங்க போடுறேன் இல்ல, அப்ப பாருங்க we can get the same thing வந்துரும். பாத்தீங்களா? SPM. அதை வச்சுதான் கானிக்கே உருவாகுது. இதை எப்படி ரொட்டேட் பண்றோம்? The eccentricity is always less than 1. It forms a shape in the form of ellipse. இந்த ellipse உடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, the standard equation is called x square plus y square equals to a square. Your x square plus y square equals to a square. அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா. x square by a square plus y square by b square equals to 1. இங்க முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, your a is always greater than b. கண்டிஷன் இதுதான் முக்கியம். A is greater than B. அப்போ இந்த B ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா A ஸ்கொயர் into 1 minus E ஸ்கொயர். இதுதான் டெரிவேஷன். அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா x axis is about major axis. This is about major axis. X axis is about major axis. இந்த ஈக்குவேஷன் இதே ஒருவேளை மைனர் ஆக்சிஸ் போயிடுச்சுன்னா y axis is about major axis. அதாவது x axis is about minor axis. இது x axisல உட்கார்ந்துச்சு. இதே y axisல இருக்குன்னு வச்சுங்க, இந்த டயகிராம் எப்படி போடுவோம்? அப்போ இது பேர் என்னன்னா your x axis is on minor axis. அப்போ y axis major axisல போய் உட்கார்ந்துச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ஃபார்மாட். இது ரெண்டுத்துக்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் I am going to give. பாருங்க, in this ellipse we have center. Okay, except center. in this முதல்ல மட்டும் தான் சென்டர் இருக்கும். பாரபோலா கிடையாது. எலிப்ஸுக்கு உண்டு, ஹைப்பர்போலாக்கு உண்டு, ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலாக்கு உண்டு, சர்க்கிளுக்கு உண்டு. Only parabola the center. This is the diagram for an ellipse. Please take down. Now I'll give you in a tabular column. We have two types of one is about major axis and the other one is symmetric about minor axis. சரிங்களா? கிராஃப் புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு. மைனர் ஆக்சிஸ்னா எப்படி இருக்கும், மேஜர் ஆக்சிஸ்ல இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும். அது about x axis, about y axis. அவ்வளவுதான், பெரிய வித்தியாசம் இல்ல. Now you just take down. Now you take down the in tabular column.
about major axis and minor axis. We have two types of ellipse. Okay, first one, சரியா, about major axis. About major axis, your major axis is என்னன்னா x square by a square plus y square by b square. This is about major axis. சரிங்களா? இங்க a is greater than b. minor axis அப்படின்னு சொல்லும்போது minor axis அப்படின்னு சொல்லும்போது x square by b square plus y square by a square equals to 1. இதுதான் minor axis. This is the little bit change, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ இதுக்கெல்லாம் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்க. சென்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தனையும் சென்டர், ரெண்டுத்துக்குமே சென்டர் 0,0 தான். we can say this is called 0,0. next vertices. vertices இது எப்படி சொல்லலாம்னா a,0 and minus a,0. இங்க இது y axis minor axisல போடும்போது 0,a and 0, minus a. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அடுத்து length of major axis. length of major axis. இப்போ இது major axis is about y x axis ல இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அதனால length of major axis t. இது y axis ல இருக்கு இல்லையா, அதனால இது வந்து 2b. சார் ஸ்கிரீன் நாட் கிளியர். ஓகே, 1 minute. Okay, next length of minor axis. length of minor axis, சரிங்களா? இங்க 2b இருக்கும், இங்க வந்து 2a. நெக்ஸ்ட் வந்து foci. foci வந்து ae, 0 minus ae, 0. இங்க 0, ae and 0, minus ae. next one, equation of directrices. equation of directrices ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான். x is equals to plus or minus a by e. y is equals to, sorry, x is equals to plus or minus ae. இங்க வந்து y is equals to plus or minus ae. plus or minus ae. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் equation of length of lattice rectum. length of lattice rectum 2b square by a. இங்கேயும் அதேதான் 2b square by a. எங்கேயும் கண்டிஷன் நீங்க என்ன எடுத்துக்கணும்னா a is greater than b. அடுத்து நெக்ஸ்ட் eccentricity. eccentricity, your e is equals to root of 1 minus b square by a square. e is equals to root of 1 minus b square by a square. அடுத்தது n points of lattice rectum. n points of lattice rectum, which is equals to ae, minus b square by a minus ae, minus b square by a. சரிங்களா? இது அப்படியே உல்டாவா மாறிடும். இந்த இடத்துல b square by a, minus ae, b square, a minus ae. அடுத்தது minus b square by a, minus ae. the last one ரொம்ப முக்கியமானது. இது sum of the focal distances. sum of the focal distances is equals to 2a
2b. ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லி தர பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ இதுதான் எலிப்ஸ்மா. இந்த எலிப்ஸ் உடைய இது வந்து சென்டர் C, வெர்டெக்ஸ் இது வந்து A, இது வந்து A டேஷ், ஃபோக்கை இது S, இது S டேஷ். இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க, சம் ஆஃப் த ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ்னா SP பிளஸ் SP இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வர்றது அதுதான் 2A. SP பிளஸ் S டேஷ் P இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2A. அதான் சம் ஆஃப் த ஃபோக்கல் டிஸ்டன்சஸ். ஓகேங்களா? S பிளஸ் S இதுக்கும் 2A தான். Next, distance between the foci. Distance between the foci. Distance between the foci. Distance between the foci, which is equals to 2AE. Distance between the directrices, which is equals to TA by E. அடுத்தது next, chords, tangents and normal. Chords, tangents and normals. ஸோ இதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய பேரபோலால சொல்லிட்டேன், எது tangent எது நார்மல், which is called chordன்னு சொல்லிட்டேன். Suppose we have this, இல்லையா? இதுதான் வந்து tangent. Any curve which touches the line touches the in the point of P is called point of contact. இதுதான் tangent. சரிங்களா? So this is called tangent. இதுக்கு normal to the point எடுக்கிறோம். ஒரு normal. இந்த normal வந்து we can take this as N. Yeah, focus somewhere here. அப்போ இது வந்து normal, இது tangent. Any chord, like இது P, இது Q. உள்ள டச் பண்ணா அதுதான் chord. சரிங்களா? இந்த chord S, S dash இது focus இருக்கு. S, S dash. So this are called as focus. இதுல tangent உடைய ஈக்குவேஷன் பாருங்க ரொம்ப முக்கியம். நான் போன வாட்டி எப்படி பேரபோலாக்கு நீங்க நான் மெமரைஸ் பண்ணீங்களோ, விக்னேஷ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். அதே போல I want everyone to memorize all the formulas, all the concepts given here. Right? So now please listen. Next one, equation of tangent. Equation of tangent at x1, y1 is x1 by a square plus y1 by b square is equals to 1. Next one, equation of normal. Equation of normal at x1, y1, which is a square x by x1 minus b square y by y1, which is equals to a square minus b square. A square minus b square. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம், ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்முலா. The condition that the line y is equals to mx plus c to be a tangent is c is equals to root of a square m square plus b square plus or minus root of a square m square plus b square. அடுத்தது next, equation of this tangent is y is equals to mx plus or minus root of a square m square plus b square. A square m square plus b square. The point of contact of this tangent, ரொம்ப டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் திஸ் டேஞ்சன்ட் அப்படின்னா we can take this as minus a square m by c, b square by c. Minus a square m by c, b square by c. சரியா? அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் parametric form. The next one is parametric form. So the next one is parametric form. So in an ellipse, your parametric form, so is x is equals to a cos theta, y is equals to b sin theta. This is called parametric. பாருங்க எல்லாத்துக்கும் parametric இருக்கு. சர்க்கிளுக்கு என்ன சொன்னா x equals to a cos theta, y is equals to a sin theta.
For parabola, we have x equals to at square, 2at. But the theta, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம எடுத்துப்போம். X equals to a cos theta, y is equals to b sin theta. இங்க theta இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் என்னன்னா, we can say this is called eccentric angle. Eccentric angle. இப்போ இதை யூசுவலா என்ன சொல்லுவாங்க, டீன்னு சொன்னோம்னா இங்க theta. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்படிதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Equation of tangent at theta. The formula you can write this as x cos theta by a, that is called x by a cos theta plus y by sin theta is equals to 1. அடுத்தது equation of normal at theta. Equation of normal at theta is ax by cos theta minus by by sin theta is equals to a square minus b square. So this is called equation of the normal. Now we'll do some problems. Please take down. A circle has the same center. A circle has the same center. A circle has the same center. A circle has the same center as an ellipse. Take down some problems. We'll do some problems. A circle has the same center as an ellipse and passes through the foci f1 and f2 of the ellipse. A circle has the same center as an ellipse and passes through the foci f1 and f2 of the ellipse such that the two curves intersect in a point in 4 points. Intersects in 4 points. Let P be one of their point of intersection. Let P be one of their point of intersection. If the major axis of the ellipse is 17, if the major axis of the ellipse is 17, the ellipse is 17, and the area of the triangle Pf1 F2 is 30, then the distance between the foci is. பாருங்க, இது வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், உங்களுக்கு ஜேஇ மெயின்ல எல்லாம் கேட்கல. இது வந்து ரொம்ப ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இல்லையா? அந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷன், ஒரு கண்டக்ட் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல, ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட ஒரு கேள்வி. சரிங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேபி இது எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டினா இருக்கும். என்ன கேட்டிருக்கான், சர்க்கிளையும் எலிப்ஸும் கொடுத்துட்டான். A circle, again I'll repeat, a circle has the same center as an ellipse and passes through the foci f1 and f2 of the ellipse such that the curves intersect in 4 points. Let P be any one of their point of intersection. If the major axis of the ellipse is 17 and the area of the triangle Pf1 F2 is 30 degree, then the distance between the foci. First of all, you draw the diagram. Then it is very, very simple and clear. Okay. So now let us take that diagram. So this is called ellipse. சரிங்களா? இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே சென்டர் தான். சென்டர் இஸ் 0,0ன்னு வச்சுங்க. அவன் கொடுக்கல என்னன்றது நானே எடுத்துக்கிறேன், ஆரிஜின்ல இருக்குன்னு. இப்போ அதே போல சர்க்கிளை வந்து என்ன பண்றான், சர்க்கிள்ல, ஸோ இந்த சர்க்கிளும் வந்து உங்களுக்கு இதுவாகுது, மெர்ஜ் ஆகுது. உங்க சர்க்கிளும் ஐ எம் ஜஸ்ட் டிராயிங் அ சர்க்கிள். சரிங்களா? நீங்க நல்லா வரைஞ்சுப்பீங்க, நல்லா குட். இது வந்து ஃபோக்கஸ் f1. ஜென்ரலா எப்படி இருக்கும், ஃபோக்கஸ் AE, 0. your f2 minus AE, 0. It cuts at 4 points. இது P, Q, R, S intersect. இந்த சர்க்கிளும் இந்த எலிப்ஸும் 4 பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. எனி பாயிண்ட், அதை தான் P ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் வந்து P ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எடுத்துக்கிறீங்க. I don't know is what is the P point. Now our aim is to find out what is P.
அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம்ல. So now listen. சரியா? இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இத நான் சர்க்கிள வந்து ஜெனரலா இது பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் சென்டர் ஆரிஜின் இருக்கிறதுனால ஐ கேன் டேக் தட் சர்க்கிளை வந்து எப்படி எடுக்கலாம்னா ஐ கேன் ரைட் திஸ் அஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர். அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ ரெண்டு சர்க்கிள் டச் ஆகுது, அப்போதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். நான் என்ன பண்ணலாம்னா யுவர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர், ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பண்ணலாம். யூ கேன் கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. இந்த பி ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ எப்படி போடலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ 1 மைனஸ் இ ஸ்கொயர். இப்போ இதில் பாருங்க, இதுல ரெண்டுத்துல இது எல்சிஎம் இருக்கு. இங்க எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா வில் கெட் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் எல்சிஎம். இல்லை இது கிராஸ் மல்டிப்ளை ஏ ஸ்கொயர் கூட இது எடுத்துங்க. 1 by a square காமன் எடுத்தா 1 minus e square is the LCM. x square into 1 minus e square plus a square minus x square equals to 1. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதுல இருந்து x உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம். your x value is equals to, I can get the x value is equals to a by e into root of, நீங்க வீட்ல போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, 2e square minus 1. அதே போல y உடைய x கண்டுபிடிச்சிட்டா y எடுத்து இதுல கண்டுபிடிக்கணும். y square equal to a square minus x square. your y உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா a by e into 1 minus e square. So the point of intersection கண்டுபிடிங்க. That is called P. Your P point is a by e into root of 2e square minus 1, comma, next a by e into 1 minus e square. So இதுதான் உன்னுடைய P and y உடைய வேல்யூ. இது P point. ஆல்ரெடி F1 தெரியும், F2 தெரியும். எனக்கு என்ன சொன்னா இதனுடைய ஏரியாவை கொடுத்துட்டாங்கம்மா. The area of this one is given. எவ்வளவு? 30. The triangle PF1 F2 is equals to 30. கரெக்ட்டுங்களா? அடுத்து F1 F2 உடைய பாயிண்ட் தெரியும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இதை வந்து x1 என்ன ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன், a by e square root of 2e square minus 1, comma a by e into 1 minus e square. இது x1, இது y1, இது x2, இது y2, இது x3, இது y3. Then area of the triangle formula தெரியும். Half into 1 by 2 into x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Now we'll get 1 by 2. So the whole value which is equals to 30. The absolute value of x1 y1, that is called a by e into root of 2e square minus 1, a by e into 1 minus e square. The next one is 1. Next x2 y2, that is called minus ae, comma 0 1. Next plus ae 0, comma 1, which is equals to 30. இப்போ பாருங்க, இது எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டும் 0 ஆயிடும். 1 எடுத்தீங்கன்னா இதுவும் 0. வெறும் இது மட்டும் தான் இருக்கும். a by e, I can write this as this implies 1 by 2 into minus a by e into 1 minus e square. கரெக்ட்டுங்களா? இந்த ரோ இந்த காலம் கேன்சல் ஆயிடும். மைனஸ் ae into 1 minus ae, சரிங்களா? minus ae, a by e minus of a by e into 1 minus e square. அடுத்தது minus ae minus 2ae, which is equals to 30. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், e cancel பண்ணிடலாம், 2 cancel பண்ணிடலாம், which is equals to minus a, இல்ல minus into minus plus a into a square into 1 minus e square equal to 30. We'll get a square into 1 minus e square equal to 30. The multiply பண்ணா a square minus e square equals to 30. இப்போ எனக்கு கண்டிஷன் எல்லாம் கொடுத்தா the major axis is given. பாருங்க லாஸ்ட் லைன்ல கொடுத்திருப்பான். The major axis of the ellipse is 17. What is the length of major axis formula? Length of major axis is given that the length of major axis is 2a. So அப்ப length of major axis 2a, அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்தா 17. Your 2a is equals to 17. Your a is equals to 17 by 2. கரெக்ட்டுங்களா? Your a is equals to 17 by 2. இப்போ a உடைய வேல்யூ தெரியும், 17 by 2 போடலாமா? a உடைய வேல்யூ வந்து 17 by 2. எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காமா, what is the question we have to find out the distance between the foci. Distance between the foci நான் ஏற்கனவே இப்பதான் ஃபார்முலால கொடுத்தேன். Your distance between the foci னா
which is equals to 2 times of AE. Distance between the directrix na 2A by E. இப்போ எனக்கு 2AE தேவை. அப்போ 17 by 2 the whole square minus A square E square equals to 30. So 17 by 2 square பண்ணனா வரும்னா, which implies that 17 by 2 square பண்ணா 17 square which is equals to 169. 289 sir. 289, sorry, 289 by 2 square is 4. இது 30 இந்த சைடு வந்துரும். A square E square அப்படிக்கா போயிடும், which is equals to 430. 120 minus 289, 169 by 4, which is equals to A square E square. இப்போ AE வேணும்னா square root of 169 by 4. 169 is 13, square root of 4 is 2. AE is equals to 13 by 2. 2 into 13 by 2, 2 cancel. Therefore, the distance between the 2AE. பாருங்க, ஒரு சிம்பிள் விஷயம் தான், ஆனா கால்குலேஷன் ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலானா 3 வெர்டிசஸ் ஆல்ரெடி F1 F2 இருக்கு. P மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். P எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட். You have to compare y square and x square. Y square உடைய வேல்யூவை x square கன்வெர்ட் பண்ணி இதுல போட்டீங்கன்னா x உடைய வேல்யூ a by e 2 root of 2e square 1. அதே போல y உடைய வேல்யூ வந்து a by e into 1 minus e square. சரிங்களா? இதுல இருந்து நம்ம கொண்டு போறோம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா x square minus e square இதெல்லாம் வரும். இதுல இருந்து நம்ம x square கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ x square காமனா எடுத்து அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த x வேல்யூ. அதே போல y வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறீங்க. 3 பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். அது ஈக்குவல் டு 13 கொடுத்துனா ஃப்ரம் அதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்? a square minus a square e square equal to 30. எனக்கு தேவை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை, தட் இஸ் கால்ட் 2AE. அப்போ எனக்கு தேவை AE. a உடைய வேல்யூ கொடுத்துறான் 17 by 2. ஸ்கொயர் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணா AE equal to 13 by 2. இதற்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா get the answer. Take down the next one. Let x square by a square. Next one, let x square by a square. Let x square by a square. Let x square by a square plus y square by b square is equals to 1. Where a greater than b, where a greater than b, be a given ellipse, be a given ellipse. The length of whose lattice rectum, the length of whose lattice rectum is 10. The length of whose lattice rectum is 10. If its eccentricity is the maximum value of the function, if its eccentricity is the maximum value of the function, if the eccentricity is the maximum value of the function, phi of t is equals to 5 by 12 plus t minus t square. 5 by 12 plus t minus t square. Then a square plus b square is equals to, again I'll repeat, that x square by a square plus y square by b square equals to 1. Be a given ellipse length of whose lattice rectum is 10. If its eccentricity is the maximum value of the function, phi of t is equals to 5 by 12 plus t minus t square, then a square plus b square. Please listen, this is one of the very important problems. Probably you can expect for your July 22 also. One of the superstar problem, okay? So here it is given that your x square by a square plus y square, a greater than 0, no? The major axis is about x-axis. Therefore, lattice rectum formula என்னன்னா 2b square by a. அதனுடைய value which is given that 10. 2b square is equals to 10. இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா 2 வந்து 5 times போகும். அப்ப b square உடைய value வந்து 5a. Your b square equals to 5a. Take this as equation 1. The another thing, if b square equal to 5a ன்னு கொடுத்துட்டா இல்லையா, இப்போ another thing நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, எனக்கு b square உடைய வேல்யூ தெரியும். என்ன சொல்லிருக்கேன்? a square into 1 minus e square. a square into 1 minus e square. இப்போ இதனுடைய எசென்ட்ரிசிட்டி எனக்கு தெரியாது, அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் அப்படியே வச்சுங்க.
இதுக்கு என்ன சொல்றேன், எசென்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா என்ன சொல்றேன்னா, your pi of t is maximum இல்ல. அப்போ the maximum value of this pi of t is the eccentricity. இந்த ஃபங்க்ஷன் pi of t கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதை எடுத்து வந்துருங்க. இதை இப்படி கூட இது வந்து நெக்ஸ்ட் கூட போட்டுக்கலாம். இப்ப pi of t is maximumனா நான் கண்டிஷன் தெரியும். நீங்க வந்து வேற எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல, டைரக்டா டிஃபரன்ஷியேஷன் மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடினா டிஃபரன்ஷியேஷன் மாதிரி ஈஸியஸ்ட் ஒன். அதுவும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட் யூ டிஃபரன்ஷியேட் 5 dash of t. 5/12 is constant. t ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 minus t square டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா which is equals to 2t. So I can write this as 1 minus 2t is equals to 0. Second step, 5 dash of t equal to 0, which implies 1 minus 2t equal to 0. Therefore, minus 2t is equals to minus 1. With this, we'll get t is equals to 1/2. Whether when I put t is equals to 1/2 is maximum or minimum, I have to find out pi double dash of t. Your 1 is constant, minus 2 is less than 0. Therefore, t is equals to 1/2 is a maximum point. Okay, va? Our maximum value கண்டுபிடிக்கணும்னா pi of t ல எடுத்துட்டு போய் போணும். Therefore, we want to find out your pi of t is the maximum value. That is called your eccentricity. Your maximum value of pi of t is called the eccentricity. அப்போ pi of t ல t க்கு பதிலா 1/2 போடணும். 5/12 plus 1/2 minus 1/4. So let us take this as LCM. Correct? T உடைய value 1/2. T square is 1/4. Now you take the LCM is 12. 5. 2 வந்து 6 times. 3 times. அப்போ we'll get 5 plus 6, 11. 11 minus 3, which is equals to 8/12. Your eccentricity is equals to 8/12. அப்போ therefore your E is equals to 8/12, which is nothing but 2/3. Your eccentricity is equals to 2/3. கண்டுபிடிச்சாச்சா? பாருங்க, கண்டிஷன் எங்க போயிட்டோம்? காம்போ, combination of the differentiation and the coordinate geometry. The ellipse இங்க வந்திருக்கு. அதுல நான் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்ச eccentricity என்னது? இதனுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் eccentricity கண்டுபிடிச்சாச்சு 2/3. Now you can easily say b square equals to a square into 1 minus e square. b square equals to 5a. a square into 1 minus 2/3 the whole square. We'll get 4/9. அப்போ ஒரு a cancel ஆகிடும். 5 is equals to a into 9 minus 4, which is equals to 5/9. 5 cancel. Your a value is equals to 9. Your a value is equals to 9. From this, we'll get a square is equals to 81. B square is equals to 5a. 5 into a is 9. Your b square equals to 45. The question is, what is the value of a square plus b square? Therefore, your a square plus b square equals to 81 plus 45, which is equals to 612. The answer is 126. எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப ஈஸி இல்லை. இந்த மாதிரி கேட்டா ஈஸியா போட்டுடலாமா? வேல்யூல டயக்ராம் கூட வரைய தேவையில்லை. Only thing you just find out the eccentricity. Eccentricity is the maximum value of pi of t. மினிமம் கொடுத்தா மினிமம் eccentricity எடுத்துங்க. Then use the conditionல வேற ஒண்ணும் இல்ல, டைரக்டா போட்டாச்சு. அடுத்தது the next one. Let s and s dash quick எழுதிங்கப்பா. இன்னொரு 3 ப்ராப்ளம் போட்டுடலாம் இன்னைக்கு. Let s and s dash. Let s and s dash. Let s and s dash be the foci of the ellipse. Let s and s dash of the foci of ellipse, and b, capital B, s and s dash are foci, and capital B be any one of the extremities of its minor axis, and capital B be any one of the extremities of its minor axis if triangle s dash bs, if triangle s dash bs is a right angle triangle, triangle s dash bs is a right angle triangle with right angle at b, 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 and area of a triangle s dash b dash is equals to 8 square units. 8 square units. Then the length of a lattice rectum of the ellipse is, then the length of the lattice rectum of the ellipse is. Okay, so now it is given that s and s, one of the சொல்லிட்டீங்களா question, let s and s dash be the foci of the ellipse and b be any one of the extremities of its minor axis. If triangle s dash bs is a right angle with right angle at b, and area of triangle s dash bs is equals to 8 square units,
then the length of a lattice rectum. So ellipse க்கு வந்து length of the lattice rectum ன்றது 2b square by a. இப்போ focus நம்ம எடுத்துக்கலாம்ல, அழகா s is equals to ae, 0. Your s dash is equals to minus ae, 0. இப்போ b உடைய வந்து one end of the extremities. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் a, 0, minus a, 0, 0, b, 0, b. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னால இது வந்து 0, b. இதை என்ன சொல்லிட்டாங்க தம்பி, இந்த எஸ் டேஷ் ட்ரையாங்கிள் உள்ள வரையறீங்க இல்லையா, அது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்குது. அப்போ எங்க ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது, பில ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 90 டிகிரி. அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த லைன் எஸ்பி அப்படின்ற லைனும் எஸ் டேஷ் பியும் வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அப்ப பெர்பெண்டிகுலர் the product of the slopes is equals to -1. Therefore slope of SB உடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிங்க. ஸ்லோப் ஆஃப் SB, just you kind out the SB ரெண்டுத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. ஸ்லோப் ஆஃப், அது மீனிங் என்னன்னா, ஸ்லோப் ஆஃப் SB into slope of S dash B, slope of S dash B equals to -1. SB க்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாமா, ஃபார்முலா படி B minus 0 which is equals to B. 0 minus AE, that is called minus AE, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 multiplied by next S dash B dash, B minus 0, B 0 minus of minus plus AE which is equals to -1, correct? Which is equals to -1. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, your B is B multiply பண்ணலாமா, which is equals to B into B, B square minus of A square E square equal to -1. This implies B square equals to A square E square. Otherwise இந்த B உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா, ஸ்கொயரை ரிமூவ் பண்ணிட்டா B is equals to AE. எப்படி வேணா சொல்லலாம். பாருங்க, given conditions. என்ன கண்டிஷன்? இட் இஸ் a right angle triangleனால the side SB and S dash B dash உடைய product of the slopes equal to -1 because these two lines are perpendicular. Okay, why is it right? Now your B is equals to A in கண்டுபிடிச்சாச்சு, அல்லது B square equals to A square E square. முன்னொன்னு என்ன கொடுத்தா, triangle S dash BS உடைய ஏரியா வந்து 8 ன்னு கொடுத்தான். triangle உடைய ஃபார்முலா half into base into height இல்ல. so suppose if you take this is the triangle, இதுதான் பேஸ், இது வந்து ஹைட். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா, SB S dash B into SB, இதனுடைய வேல்யூ தான் 8. 1/2 into square root of root formula இல்ல, distance formula S dash B and SB. S dash B னா x2 minus x1. இல்ல எப்படி போடுங்க, AE minus 0 the whole square, A square E square, B minus 0 the whole square plus B square. Similarly SB, AE minus 0 the whole square, A square E square, B minus 0 the whole square, B square, which is equals to 8. எப்பொழுதுமே root A into root A வெறும் A, root 2 into root 2 simply A. அதே போல we can write this as 1/2 into A square E square plus B square equals to 8. A square E square plus B square is equals to 8 2s are 16. எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, B square உடைய A square E square தான் B square, கரெக்டா? A square E square உடைய வேல்யூ தான் B square. அப்ப இங்க A square E square மேல we can substitute B square. B square plus B square equal to 16. 2B square equal to 16. Your B square is equals to 8. B square is equals to 8. கரெக்ட்டுங்களா? எனக்கு A வேல்யூ தெரியணும். என்ன கேட்டிருக்கான், what is the lattice rectum? கரெக்ட்டுங்களா? இப்ப B square equals to 8 னா B உடைய வேல்யூ வந்து 2√2. Square root of 8 is 2√2. Now you find out what is the value of A. A square கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா, B square equals to A square into 1 minus E square. B square is equals to A square minus A square E square. B square உடைய வேல்யூ தெரியும் 8. A square E square உடைய வேல்யூ தெரியும், அதுதான் B square. அப்ப இதெல்லாம் தாட்டி போட்டுங்க. B square minus B square இதனுடைய வேல்யூ, அப்ப 2B square equal to A square. B square உடைய வேல்யூ 18. அப்ப A square உடைய வேல்யூ வந்து 16. அப்ப A square உடைய வேல்யூ 16 னா A உடைய வேல்யூ 4. எனக்கு B square 8 தெரிஞ்சிச்சு, A உடைய வேல்யூ 4 தெரிஞ்சிச்சு. Your length of lattice rectum equals to 2B square by A. 2 into what is B square, which is equals to 8. A உடைய வேல்யூ என்னது 4. 4 it will go 2 times. Therefore the answer is 4. பாருங்க தம்பி, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதே போல சம்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. மேபி ஜூலைலயும் கேட்கலாம். ரெண்டு விஷயம் தான் இங்க, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ ஒரு எலிப்ஸுக்குள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் உட்கார்ந்து இருக்குது. அந்த ட்ரையாங்கிள் மேக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்ப ஈஸியா அதனுடைய ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை கண்டுபிடிக்கலாம். ஆஃப் இன்டூ பேஸ் இன்டூ ஹைட். So if any triangle is a right angle triangle, any two sides forms a perpendicular, forms a right angle triangle. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஸ்லோப் ஆஃப் ABB SB ஐயும் ஸ்லோப் ஆஃப் S dash B யும் கண்டுபிடிக்கிறேன். அதனுடைய ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு -1 போடும்போது
we'll get b square equal to a square e square. இன்னொரு கண்டிஷனை கொடுத்தா ட்ரையாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் s dash b dash உடைய வேல்யூ 8 ஆஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட். பேஸ் வந்து என்னன்னா s dash b, அதனுடைய வேல்யூ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square. Similarly, the height sb y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square, which is equals to 1 by 2 into a square e square plus b square equals to 8. From this இங்க என்ன பண்ணிருக்கிறோம், a square e square வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். b square சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 2b square equal to 16, b square equal to 8. அதே போல நான் a உடைய வேல்யூக்கு b square உடைய வேல்யூ 8 ன்னு சொன்னா we'll get b is equals to 2 by root 2. இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் a தேவை. அப்ப b square equal to a square into 1 minus e square. அது எப்படி போலாம்னா a square minus a square e square. a square e square is nothing but minus b square போடுறோம். 2b square equal to a square. Your b square value is 8. Therefore, your a square equal to 16. a கண்டுபிடிச்சாச்சு, b square கண்டுபிடிச்சாச்சு. Substitute in the formula. Lattice rectum உடைய formula வந்து 2b square by a. One more problem. Let PQ, the next problem, let PQ, so with this we'll finish off the last problem. Let PQ be a focal chord of the parabola y squared equals to 4x. PQ is equals to be a focal chord of the parabola y squared equal to 4x, such that it subtends an angle, of pi by 2 at 3,0, such that it subtends an angle of pi by 2 at the point 3,0, at the point 3,0, at the point 3,0. Let the line segment PQ be also a focal chord of the ellipse. Also the focal chord of a ellipse. Also the focal chord of the ellipse. X square by a square plus y square by b square is equals to 1. Where a square greater than b square. If E is the eccentricity of the ellipse E, then the value of 1 by e square equals to, very interesting. இப்போ previous இப்போ நடந்த recent question paperல கேட்டது 29th last எழுதுறீங்க இல்லையா, அதுல இந்த question paperல கேட்ட ஒரு question பாருங்க. parabola வந்து கொடுத்துறாங்க y square equals to 4ax. so அந்த ஃபார்முலா இருக்கு. அப்போ a உடைய வேல்யூ வந்து 1. சரிங்களா? your a value is equals to 1. please listen carefully. your a value is equals to 1. இப்போ அடுத்தது parabola, இதெல்லாம் just standard equation. இது பேரு y square equal to 4x. அதே போல ellipse standard equation x square by a square plus y square. The major axis is about x axis. இது vertex. Yeah, that is called 0, 0. இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், what is the point இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இங்க இந்த பாயிண்ட் இன்டர்செக்ட் இருக்கு இல்லையா, இது p, இது q intersecting point. இது மேக்ஸ் அ ஃபோக்கல் கார்டு. ஃபோக்கல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னன்னா, இந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வழியா பாஸ் ஆகணும். யூஸ்வலா ஃபோக்கஸ் என்னது, a, 0. இட் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் a, 0. இங்க ஃபோக்கஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம். a வந்து 1னால ஐ கேன் டேக் த ஃபோக்கஸ் அஸ் 1, 0. 1, 0. இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கான், there will be a, இன்னும் கூட இந்த எலிப்ஸ் தள்ளி போடுங்க. சோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க, there is an point 3, 0. இங்க போல நம்ம 3, 0. இதுவும் இந்த PQ இருக்கு இல்லையா, இது வந்து எதுக்கு ஃபோக்கல் கார்டு, பாராபோலாக்கும் ஃபோக்கல் கார்டு, and also it is a focal chord கூடது எலிப்ஸ். எலிப்ஸுக்கும் ஃபோக்கல் கார்டு தான், பாராபோலாக்கும் ஃபோக்கல் கார்டு. இப்போ இந்த 3, 0ல இருந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்றோம்.
அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் சப்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 90 டிகிரி சொல்லியிருக்கான் கொஸ்டின்ல. such that it subtends an angle of pi by 2 at the point 3,0. இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can take this as r. இப்போதான் come to the point. டயகிராம் வரைஞ்சிட்டோமா? இப்போ r 3,0 pq. இந்த p and q நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். how we are going to find out p and q ன்னு பாருங்க. now listen here. r உடைய பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு. any point on the parabola ன்னு வெச்சீங்களா, அது எப்படி எடுப்பீங்க? at square, 280. I can write this as at square, 280. இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஒன்னு p இன்னொன்னு q. அப்போ p என்பது 81 ஸ்கொயர், 281. அண்ட் qன்றது எப்படி எடுக்கலாம்னா 82 ஸ்கொயர், 282. so these are the two points I have taken. இங்க a உடைய வேல்யூ 1 தெரிஞ்சிச்சு. இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா p and q are the focal chord இல்ல. so end points of the focal chord நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். if t1 and t2 are the ends of the focal chord, then we have to write t1 into t2 equals to -1, or your t2 is equals to -1 by t1. the condition. அப்ப பாருங்க, p ன்றது one end of the focal chord, q ன்றது another end of the focal chord. அப்ப நான் t1 ன்ற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தனா t2 க்கு பதிலா எப்படி போடலாம், -t1. அப்ப p என்ற பாயிண்ட் இப்ப எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. your a value is 1, therefore 1. t1 ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்கும், t1 ஸ்கொயர் அது மாறாது. a value is 1, 2 into 1 2, 2t1. and your q value becomes என்னன்னா a 1 தான். t2 எப்படி போடலாம், -1 by t1 ஸ்கொயர். சரி, t2 is equals to -1 by t1 ஸ்கொயர். அப்ப t2 in terms of t1 எப்படி போடலாம்னா -1 by t1, அதை ஸ்கொயர் பண்ணா 1 by t1 ஸ்கொயர். கமா 2 into a 2. t2 எப்படி போடலாம், -1 by t1, அப்ப -2 by t1. so points எப்படி எழுதிட்டோம் புரியுதுங்களா? why we are writing like this? because b is the one end of the focal chord, q is the another end of focal chord. then t1 t2 equals to -1. your t2 value எப்படி போடலாம், -1 by t1. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம p point q point கண்டுபிடிச்சலாம். your p value is equals to t square, 2t. your q value is equals to 1 by t square, -2 by t, -2 by t1, sorry, -2 by t1. 1 by t1 square, -1 by t1. போட்டாச்சா? right? so we have written like this, which is equals to 1 by t1 square, 1 by t1. இப்போ இங்க என்ன போட போறோம்னா, நான் போன கேஸ்ல போட்ட மாதிரி தான். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா your slope of pr and slope of qr is equals to -1. அப்ப m of first pr into m of qr is equals to -1. first pr slope 2 point formula இல்லையா, அப்ப 2 point formula 2t minus 0 2t, t square minus 3 multiplied by qr. qr னா இதான் இல்ல, -2 by tt1 minus 0, which is equals to -2 by t1 minus 0. அடுத்து 1 by t square minus 3, which is equals to -1. இப்போ இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, கேன்சல் ஆயிடும். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணா, சாரி t1 இல்ல இது இல்ல, t எடுத்தா அதே t தான். அப்ப t1 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 ஸ்கொயர், இதுவும் t1 ஸ்கொயர், 1 by t1 ஸ்கொயர், minus t1. உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தா t னே கூட எடுக்கலாம், தப்பு இல்ல. t1 இப்போ பாருங்க, இதை பண்ணுங்க, இதெல்லாம் பண்ணலாம். we can simplify this. அப்போ t1 t1 கேன்சல் ஆயிடும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 2 into 2 4. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா t1 ஸ்கொயர் -3 into 1 by t1 ஸ்கொயர் -3. your 4 is equals to multiply t1 square cancel ஆயிட்டா will get 1. அடுத்தது t1 square -3 minus t1 square -3 divided by t1 square. அதுக்கு அடுத்தது minus into minus plus 9. சரிங்களா, which is equals to plus 9. so next further நம்ம போடும்போது இந்த 3t1 square எப்படிக்கா போயிடும், minus becomes plus 3t1 square plus 3 by t1 square. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 4, இந்த 1 எப்படிக்கா வந்தா -1. அப்போ 4 minus 1 இல்லையா, சாரி 9 இருக்கு, 9 plus 1 10. 10 எப்படிக்கா வந்தா -10, which is equals to -6 equal to 0. இப்போ இந்த t1 ஸ்கொயர்ல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா, இந்த t1 ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, this becomes multiply பண்ணீங்கன்னா we'll get 3t power 4 t1 power 4 plus 3 minus 6 t1 square equal to 0. you can write in order 3 t1 power 4 டிவைட் பண்ண எல்லாத்துலயும் 3 ஆல டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ t1 power 4
2 ஆல 3 ஆல டிவைட் பண்ணா 2t1 ஸ்கொயர், அதுக்கு அடுத்து பிளஸ் 3 பிளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ பாருங்க, இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். ஆனா இது பை குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன், ஐ ஜஸ்ட் புட் m இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு t1 ஸ்கொயர். அப்போ இது என்ன ஆயிடும்னா m ஸ்கொயர் மைனஸ் 2m பிளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் m மைனஸ் 1 த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் m மைனஸ் 1 த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4. அப்போ என்ன சொல்லணும்னா your m minus 1 equal to 0. Your m value is equals to 1. இல்ல, your m உடைய வேல்யூ என்னது 1. Your m value is equals to 1. அப்போ m வேல்யூ 1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ வந்து t ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் m. அப்போ t ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஐ கேன் டேக் 1 t1 ஸ்கொயர். அப்போ t1 உடைய வேல்யூ என்னன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. அப்போ ரெண்டு வேல்யூ, ஒன்னு வந்து 1, இன்னொன்னு வந்து மைனஸ் 1. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுல 1 போடுங்க, இதுல மைனஸ் 1 போடுங்க, ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும். when I take t1 is equals to 1, let that point is called p. மாத்தி எடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது, சரிங்களா? q மாறி p. அப்ப போட்டீங்கன்னா t1 ஸ்கொயர் 1 கமா 2 into 2 1 2. q point எப்போ your t1 is equals to minus 1. if I put t1 is equals to minus 1 which is equals to 1, ஏன்னா minus 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 தான். அடுத்தது minus 2 divided by t1 minus 1 போடுவீங்க. I can take t is equals to minus 1 எடுக்கும் பொழுது நீங்க எந்த பாயிண்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஓட்டான வரும் minus 2 divided by t1 which is equals to minus 2. 1 comma minus 2. sorry 1 தான். t1 equal to 1 எடுத்துக்கிறோம்ல. any value you can take 1 or minus 1, எந்த வேல்யூ வேணா எடுக்கலாம். புரியுதுங்களா? அப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன், t1 equals to 1 எடுத்தா ஈஸியா இருக்கிறதுனால your p point is 1 comma 2. your q point is equals to what, 1 comma minus 2. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான், find out the eccentricity. what is the value of eccentricity? இப்போ இந்த p of 1 comma 2 எதுல இருக்கு, எலிப்ஸ்ல இருக்கு. அதனுடைய eccentricity தான கேட்டிருக்கான். கண்டிப்பா இந்த 1 comma 2 சரி 1 comma minus 2 சரி, it lies on the ellipse because இந்த p and q is also the focal chord of the ellipse. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இதுல லையா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், 1 comma 2 lies on the ellipse x square plus y square by b square. x க்கு பதிலா 1 போடுங்க, 1 by a square. y க்கு பதிலா 2 போடுங்க, 2 by 4 by b square is equals to 1. 1 by a square plus 4 by b square is equals to 1. இப்ப b square உடைய வேல்யூ தெரியும் நம்மளுக்கு. சரியா? இப்ப என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுக்கு b square உடைய வேல்யூ தெரியும், which is equals to a square into 1 minus e square. We can write this as a square e square. நல்லா கவனிச்சுங்க, pq is also the focal chord. எப்படி focus வந்து பேரபோலாக்கு படுதோ அதே போல it passes through the focus ae, 0. ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே. அப்போ a, 0ன்றது 1, 0. அப்போ ae, 0 1, 0 தான். அப்போ ae உடைய வேல்யூ 1 தான். your ae உடைய வேல்யூ 1. அப்போ இதுல இருந்து a square e square because condition கொடுத்துட்டான், pq is the focal chord of parabola as well as it is the focal chord of the ellipse. அப்போ இந்த லைன் pq எது வழியா பாஸ் ஆகுது, ஃபோக்கஸ் வழியா. இது சார் இது பேரபோலாக்கு அப்படின்னா எலிப்ஸ்க்கு அப்படின்னா பேரபோலாவுடைய பாயிண்ட் வந்து 1, 0. அப்ப கண்டிப்பா எலிப்ஸுடைய ஃபோக்கஸும் 1, 0. எலிப்ஸுடைய ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கும், ae, 0. அதனால ae is equals to 1, a square equals to 1. அப்ப therefore we can write this as b square equals to b square is equals to 1 by 4 a square, sorry correct தான போட்டது, a square minus 1. அப்போ we can write this as a square minus a square into e square, yeah, which is equals to we can write this as a square we can write this as a square minus 1. அப்போ எல்லாத்தையுமே போடுங்க, 1 by a square plus 4 divided by b square which is equals to a square minus 1 equals to 1. take LCM, a square into a square minus 1. கரெக்ட்டுங்களா? LCM எடுத்தா cross multiply a square minus 1 plus 4 into a square which is equals to 1. சரிங்களா? a square into 4 into a square minus 1 which is equals to 1.
Right? So therefore, we want to find out the value of E. E உடைய value என்னன்னா eccentricity is equals to root of 1 minus b square by a square. கரெக்டுங்களா? இப்போ நான் a square b square கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ இப்போ டைரக்டாவே நீங்க இதில் போட்டுருலாம் E உடைய வேல்யூ. இப்போ இன்னொன்று டைரக்டா கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி தான். அப்படி போட்டால் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாகவும் வரும். என்னன்னா a square minus 1 இல்லையா? இப்போ a is equals to E. E உடைய வேல்யூ வேணும். அதுக்கு தான் கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் 1 minus E. A உடைய வேல்யூ என்ன பண்ணலாம்? E உடைய வேல்யூ 1 minus A. அப்போ a square into 1 minus E squareல. அப்போ இந்த இடத்துல in terms of a square into 1 minus E square. 1 minus E square. ஓகேவா? Your a squared into 1 minus E square. இப்போ இங்க இந்த இடத்துல a is equals to 1 by E ன்னு போட்டுங்க. அப்போ a square equals to 1 by E square. அப்போ எங்கெல்லாம் 1 by E square வருதோ அங்க 1 by E square போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்துலயும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 1 by A square plus 4 divided by A square into 1 minus E square. இப்போ ரெண்டுத்துலயுமே A square 1 by A square is taken common. அப்போ எடுத்துட்டா 1 plus 4 divided by 1 minus E square equals to 1. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இதை 1 minus E square plus 4 divided by 1 minus E square equals to A square. இந்த A square உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? You can write a square equals to 1 by E square. Now you cross multiply E square minus E power 4 plus 4E square. இதை cross multiply பண்ணுங்க 1 minus E square. Simplify. The E power 4 on the side பண்ணா plus E power 4. 4E square plus 5E square. இந்த 5E square on the side பண்ணா minus 5E square minus 6E square. Already இங்க 1 இருக்கு, which is equal to 0. This is the quadratic equation மாதிரி தான் இருக்கு. In terms of E square. Now I am taking T is equals to E square. அப்ப என்ன T square minus 6t plus 1 equal to 0. The factorization method இல்லையா? அப்ப add பண்ணா minus 6, multiply பண்ணா plus 1. Any two numbers when we add will get minus 6. Multiply the number will get இது. ஆனா இதுல பண்ண முடியாதனால டைரக்டா ஃபார்முலா படி போட்டுனா your T is equals to 6 plus or minus square root of B square minus 4AC, which is equals to 36 minus 4 divided by 2. 6 plus or minus square root of 36 minus 4, 32. 32 எப்படி போடலாம்னா 4 into root 2. 4 root 2. When I take 2 common outside, 3 plus or minus 2 root 2 divided by 2. 2 cancel. ஓகேவா? So we'll get T is equals to 3 plus or minus 2 root 2. அப்போ T இன்றுடைய வேல்யூ என்னன்னா E square. E square is equals to 3 plus or minus root 2. 3 plus or minus root 2. E உடைய வேல்யூ கண்டிப்பா less than 1 தான் இருக்கணும், not greater than E square இல்லையா? அப்ப அதனால E square உடைய வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can take this as 3 minus 1 உடைய வேல்யூ greater than E square 1க்கு மேல போயிடுச்சுன்னா வராது. அப்ப பிளஸ் எடுக்கணுமா மைனஸ் எடுக்கணுமா? your E square equals to we have to take 3 root 2. இது ellipse. Ellipse கண்டிப்பா less than 1 இருக்கணும் E உடைய வேல்யூ. So that I am taking this as 3 minus 2 root 2. இது E square. எனக்கு தேவை 1 by E square. 1 by E square னா 1 divided by 3 minus 2 root 2. இது கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். ரேஷனலைசேஷன் மெத்தட். 3 plus 2 root 2 divided by 3 plus 2 root 2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா we'll get the answer is 3 plus root 2. இதனுடைய வேல்யூ 9 minus 8 1 ஆயிடும். அப்போ the answer is 3 plus 2 root 2. Please take down. ஸோ இப்போ நடந்த ஜூன் 29th கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஷிஃப்ட் 1லயோ ஷிஃப்ட் 2லயோ கேட்டிருக்காங்க. மார்னிங் செஷன்லயோ இல்லை ஆஃப்டர்நூன் செஷன்லயோ கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. வில் கண்டினியூ டுமாரோ. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடி டு ஜாயின் டுமாரோ. ஸோ ஸ்டில் வி ஹேவ் 5 to 6 more days ஃபார் யுவர் கிளாஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஜேஇ மெயின் நிறைய 20th 21st ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நீங்க இந்த செகண்ட் செஷன் தான் எழுதுறீங்க. ஸோ நான் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி அவுட் டு ப்ரெசென்ட்ன்றது ஃபைனல் கிளாஸ்ல நான் சொல்ல போறேன். ப்ளீஸ் கண்டினியூலி, ப்ளீஸ் ரெகுலர்லி. இன்னும் 5 days தான் இருக்கு. வித்தவுட் மிஸ்ஸிங் எனி டே ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ், ப்ளீஸ் கைண்ட்லி கோஆபரேட் and score a good marks, good percentile in your JEE main examination. With this, we'll stop. We'll continue tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir.
Okay. Thank you, sir. Good, good.